Ground zero for these attacks on religion are the schools. And to me, this is the most serious challenge to religious liberty today. For anyone who has a religious faith, by far the most important part of exercising that faith is teaching that religion to your children, the passing on of the faith. There is no greater gift we can give our children and no greater expression of love. And for the government to interfere in that process is a monstrous invasion of religious liberty. Yet, this is where the battle is being joined, and I see that is being waged on three fronts. The first front relates to the content of public school curriculum. Many states are adopting curriculum that is incompatible with traditional Judeo-Christian principles, according to which parents are attempting to raise their children. And they often do this without any opt-out provision for religious families. Thus, for example, New Jersey recently passed a law requiring public schools to adopt an LGBT curriculum that many feel is inconsistent with traditional Christian teaching. Similar laws have been passed in California and Illinois. And the Orange County Board of Education in California issued an opinion that, quote, parents who disagree with the instructional material related to gender identity, gender expression, and sexual orientation may not excuse their children from this instruction. Indeed, in some cases, the schools may not even warn parents about the lessons they plan to teach on controversial subjects relating to sexual behavior and relationships. This puts parents who dissent from the secular orthodoxy to a difficult choice. Try to scrape together enough money to send their kids to private school or homeschooling, or allow their children to be inculcated with messages that they fundamentally reject. The second axis of attack in the realm of education are state policies designed to starve religious schools of generally available funds and encouraging students to choose secular options rather than religious schools. Montana, for example, created a program that provided tax credits to those who donated to a scholarship program that underprivileged students could use to attend private schools. The point of the program was to provide a greater parental and student choice in education and to provide better education to needy youth. But Montana expressly excluded religious-affiliated private schools from the program. And when that exclusion was challenged in courts by parents who wanted to use the scholarship to attend a non-denominational Christian school, the Montana Supreme Court required the state to eliminate the entire program, rather than to allow parents to use the scholarships for religious schools. It justified this action by pointing to a provision in the Montana Constitution commonly referred to as the Blaine Amendment. Blaine Amendments, as many of you know, were passed at a time of rampant anti-Catholic animus in this country and typically disqualify religious institutions from receiving any direct or indirect payment from state funds. The case is now in the Supreme Court, and the Department of Justice has filed a brief explaining why Montana's Blaine Amendment violates the First Amendment. 자, 여기서 블레인 수정법이라는 말이 나왔는데요. 이거를 제가 잠깐 설명드리도록 하겠습니다. 이 블레인 수정법은 미국의 18대 대통령 율리시스 그랜트라는 사람에 의해서 1875년도부터 발의가 되기 시작한 그런 법인데, 이 율리시스 그랜트라는 사람은요, 미국에서 가장 존경받지 못하는 대통령 중에 한 명이에요. 거의 지미 카터 수준이라고 보시면 됩니다. 이 블레인 수정법은 원래 카톨릭 교도라기보다 카톨릭 이민자들을 차별하기 위해서 생겨난 법입니다. 이게 어떻게 된 거냐면은, 미국으로 들어오는 이민자들 중에 카톨릭 교도들이 많이 있었죠. 당시 유럽에서 이민을 많이 왔는데 이탈리아나 아일랜드 쪽에서 오는 사람들은 다 카톨릭 교도들이니까. 근데 이탈리아나 아일랜드 사람들이 이제 미국에 오면은 거의 다 하층민으로 살았어요.
여러분들 미국의 마피아 영화를 보시면은 뭐 이탈리아계, 아일랜드계 이런 말들이 많이 나오지 않습니까? 그러니까 이 이탈리아 이민자들, 아일랜드 이민자들이 미국의 범죄율을 높이고 뭐 하여튼 뭐 죄를 많이 지으니까 미국 사람들이 싫어했어요. 이제 그 사람들 때문에 미국 사람들이 그 당시에 카톨릭을 굉장히 싫어했어요. 그게 카톨릭 자체를 싫어했다기보다는 그 이민 온 카톨릭 교도들이 나쁜 짓을 많이 하니까, 그리고 미국 사회를 타락시키고 더럽히니까 그래서 싫어했던 거예요, 카톨릭을. 그래서 당시에 율리시스 그랜트 대통령을 포함해서 미국의 공화당 사람들이 그 법을 발의하게 된 거예요. 그 미국의 카톨릭 사립학교들에는 정부 기금을 지원하지 않는다라는 블레인 수정법을 발의하게 된 겁니다. 근데 그 법을 발의했을 때는 카톨릭 사립학교라는 말을 명시하지는 않았어요. 뭐라고 표현했냐면은 종파적 사립학교라고 표현했습니다. Sectarian Private School, 종파적 사립학교라고 표현했어요. 그 왜 그렇게 표현했냐면은 당시 미국에서는 공립학교든 사립학교든 뭐 그냥 미국의 모든 학교들이 다 기독교 학교라고 명시를 안 했더라도 모든 학교들이 다 공히 성경을 가르치고 기도를 했으니까, 수업 시작하기 전에 아침에 기도부터 하고 수업을 시작했으니까 모든 학교들이 다. 그래서 그 당시에 Sectarian Private School, 종파적 사립학교라는 말은 바로 카톨릭 사립학교를 의미했던 것입니다. 그래서 세월이 지난 지금에는 이 블레인 수정법이 어떻게 악용이 되고 있냐면요, 뭐 카톨릭이든 개신교든 할 것 없이 모든 기독교 학교들에게는 정부 자금을 지원하는 걸 금지하는 쪽으로 이 법이 악용이 되고 있습니다. 그러니까 미국 전반적으로 반기독교 사상이 퍼지고 있는 거죠. 이 세속주의가 미국을 휩쓸면서 지금 상황이 그래요. 그래서 윌리엄 바 법무장관이 방금 전에 설명했던 내용이 뭐냐면은 몬타나주 정부가 어떤 짓을 했냐면은 기독교 학교에 장학금을 지원한 그 돈에 대해서는 세금 공제를 해주지 않겠다. 그런 짓을 한 거예요. 블레인 수정법을 이용해서. 그래서 윌리엄 바 법무장관이 이제 자기 법무부를 시켜서 성명을 제출했죠, 법원에다가. 몬타나주의 블레인 수정법은 미합중국의 수정헌법 제1조 종교의 자유를 위반하고 있다, 이런 성명을 제출했던 것입니다. 그래서 그 당시가 윌리엄 바가 그걸 제출했을 때가 1919년 10월달이었으니까 그때는 아직 미 연방 대법원의 판결이 안 났을 때죠. 지금은 판결이 났습니다. 지난 2020년 3월에 판결이 났어요. 미 연방 대법원에서. 어떻게 판결이 났냐면은 몬타나주의 블레인 수정법은 잘못 악용되고 있다, 부적절하게 사용되고 있다, 이렇게 판결이 났습니다. 그래, 어떻게 계속 판결이 났냐면은 너네가 다른 사립학교들에 너네 주 정부 기금을 지원을 하고 있다면은 기독교 사립학교에 대해서도 지원을 해라, 이렇게 판결이 났습니다. 자, 여러분 박수 쳐야 돼요. 박수 쳐야 됩니다. 이게요, 트럼프 정부 들어서, 그리고 윌리엄 바 법무장관이 임명되고 난 이후에 미국 내에서는 커다란 전쟁이 시작되고 있습니다. 무슨 전쟁이냐? 기독교 보수 세력 대 좌파 방종주의 세력. 저는 이들을 좌파 진보주의, 이렇게 진보라는 말을 쓰기 싫어요. 이게 뭐 진보예요? 방종이지. 좌파 방종주의 세력. 이들 간에 커다란 전쟁이 지금 벌어지고 있는 것입니다. 이 전쟁에서 반드시 트럼프 정부를 포함하여 미국의 기독교 세력이 승리하도록 우리는 같이
기도하면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그러면 연설을 마저 듣도록 하겠습니다. Finally, the third kind of assault on religious freedom in education have been recent efforts to use state laws to force religious schools to adhere to secular orthodoxy. For example, right here in Indiana, a teacher sued the Catholic Archbishop of Indianapolis for directing the Catholic schools within his diocese that they could not employ teachers in same-sex marriages because the example of those same-sex marriages would undermine the school's teaching on the Catholic view of marriage and the complementarity of the sexes. This lawsuit clearly infringes on the First Amendment rights of the Archdiocese by interfering both with its expressive association and with its church autonomy. And the Department of Justice filed a statement of interest in the state court making these points, and we hope that the state court will soon dismiss this case. Taken together, these cases paint a disturbing picture. We see the state requiring local public schools to insert themselves into contentious social debates without regard to the religious views of their students or parents. In effect, these states are requiring local communities to make their public schools inhospitable to families with traditional religious values. Those families are implicitly told that they should conform or leave. At the same time, pressure is placed on religious schools to abandon their religious convictions. Simply because of their religious character, they are starved of funds. Students who would otherwise choose to attend them are told that they may only receive scholarships if they turn their sights elsewhere. And simultaneously, the religious schools are threatened in tort cases and undoubtedly will be threatened with the denial of accreditation if they adhere to their religious character. If these measures are successful, those with religious convictions will become still more marginalized. I do not mean to suggest that there is no hope for moral renewal in our country, but we cannot sit back and just hope that the pendulum is going to swing back towards sanity. As Catholics, we are committed to the Judeo-Christian values that have made this country great. And we know that the first thing we have to do to promote this renewal is to ensure that we are putting our principles into practice in our own personal lives. We understand that only by transforming ourselves will we transform the world beyond ourselves. This is tough work. It's hard to resist the constant seductions of contemporary society. And this is where we need the grace and prayer and the help of the Church. Beyond this, we must place greater emphasis on the moral education of our children. Education is not vocational training. It is leading our children to the recognition that there is truth and helping them develop the facility to discern and love the truth and the discipline to live by it. We cannot have a moral renaissance unless we succeed in passing to the next generation our faith and values in full vigor. The times are hostile to this. Public agencies, including public schools, are becoming secularized and increasingly actively promoting moral relativism. If ever there was a need for a resurgence of Catholic education and more generally religiously affiliated schools, it is today. I think we should do all we can to promote and support authentic Catholic education at all levels. Finally, as lawyers, we should be particularly active in the struggle that is being waged against religion on the legal plane. We must be vigilant to resist efforts by forces of secularization to drive religious viewpoints from the public square and to impinge upon our exercise of our faith. I can assure you that as long as I am Attorney General, the Department of Justice will be at the forefront of this effort, ready to fight for the most cherished of all our American liberties, the freedom to live according to our faith. Thank you for the opportunity to talk with you today, and God bless you and Notre Dame.